ערב טוב לכולם. Good evening, everybody. שמח להיות עם אנשים ונשים I'm happy to be with people, men and women, שוחרי פנימיות התורה. that are learning the inner aspects of אנחנו Torah. ממשיכים בלימוד הפתיחה לחוכמת הקבלה. We'll continue to learn the Peticha L'Chokhmat HaKabbalah. למדנו את אות י"ד, We learned number 14, ראינו את העניין החשוב הזה and we saw this important concept של הזיווג דהקה, of the Zivug D'Haka'ah, שמייצר כלים חדשים that creates new vessels לקבלת האורות האלוקיים. to receive the divine light. ראינו גם שכל פרצוף We also saw that every partsuf מתפשט לראש, תוך וסוף. draws forth to Rosh, Toch, Sof, to head, middle, and end. הוא מסביר יותר את הדברים. נחזור שוב על המשל ועל הנמשל באותיות ט"ו וט"ז. The Baal Sulam explains this more now in Numbers 15 and 16. הרי שנעשו בחינת כלים חדשים בפרצופים דקדושה, So when the partsufim of holiness has been made new vessels for the light, במקום הבחינה ד', in place of the fourth aspect, במקום הרצון לקבל הגדול, in place of the big desire to receive, נעשו כלים חדשים. it was made new vessels. זאת אומרת, This means הבורא יתברך ברא את הנברא, God created the creation, ברא את הרצון לקבל, created the desire to receive, שהוא הכלי הבסיסי. which is the basic vessel. אבל הבורא רוצה להקנות לנברא But God wants for the created being to acquire עוד עניין אחד, something else, עליון, חשוב, high and not less important, שהוא השוואת הצורה איתו. that is equation of form with God, meaning a similarity of characteristic to God. לכן נתן לנו את התורה והמצוות, So therefore we were given the Torah and the mitzvot, שהתורה והמצוות צריכים לעשות בנו that the Torah and mitzvot need to make within us פעולה אחת, one action לתת לנו את הכלים החדשים to give us these new של vessels רצון להשפיע, of the desire to give, שנקראים בשפת הקבלה which are called in language of Kabbalah בשם אור חוזר. returning light, or choser. מתי זה נעשה? When is this done? אחר הצמצום האלף. After the first tzimtzum. אחרי שנעשה צמצום על כל הרצונות דקבלה שיש בעולמות, Once there's made a tzimtzum, a constriction on all the desire to receive that there is in the spiritual realms, אז נעשתה הפרוצדורה, התהליך ליצירת כלים חדשים, then the process begins of making new vessels. שהתהליך הזה מכונה זיווג דהקה, This process is called the Zivug D'Haka'ah, שהם נעשו מאור חוזר, which are made from returning light. של זיווג דהקה במסך. Zivug D'Haka'ah in the Masach. ויש אמנם להבין את אור חוזר הזה, But we need to understand this returning light, איך הוא נעשה לבחינת כלי קבלה, how is it made to become a receiving vessel, אחר שהוא מתחילתו רק אור נדחה מקבלה, after in the beginning it's only a light that's deflected, ונמצא שמשמש תפקיד הפוך, and we find that it now serves an opposite role אינה עצמו. than itself. ומה זה אור חוזר? האור שהמלכות מחזירה. Because returning light is the light that the Malchut returns, היא לא רוצה לקבל. doesn't want to receive. אז איך הוא נהיה כלי קבלה? So how does it become a vessel of receiving? ואסביר לך במשל, And I will explain to you with an example הוויו דהי עלמא. of this world.
כי מטבע האדם לחבב ולהוקיר מידת ההשפעה. It's a nature of a person to value the characteristic of giving, ומאוס ושפל בעיניו מידת הקבלה מחברו. and to be low in a person's eyes, receiving from their friend. זאת אומרת, להיות על תקן של מקבל, של נצרך, זה מאוס ושפל. This is to say that being needy, being a receiver, is considered lowly. ולפיכך הבא לבית חברו, So therefore, when a person goes to the house of their ולבקשו friend, שיאכל אצלו. and as the host asks their friend to eat by them, הרי אפילו בעת שהוא רעב ביותר, even when the person is very hungry, יסרב לאכול. they decline eating כי נבזה ושפל בעיניו, because it's lowly in the להיות person's eyes מקבל to be a מתנה receiver מחברו. from their friend. אכן, בעת שחברו מרבה להפציר בו בשיעור מספיק, Therefore, when the host begins to urge their friend enough, דהיינו עד שיהיה גלוי לו לעיניים, until it becomes revealed to the friend's eyes לחברו, טובה גדולה עם אכילתו, that they'll be doing the host, their friend, a big favor by eating, הנה אז מתרצה ואוכל אצלו. then the person is satisfied and eats by their friend. כי כבר אינו מרגיש את עצמו למקבל מתנה, Because the person doesn't feel anymore that they're receiving a gift ורול המשפיע. and that their friend is giving to them, להפך, but the opposite. כי הוא המשפיע ועושה טובה לחברו, Now the guest על ידי feels that קבלתו they're ממנו doing a favor את to their הטובה friend הזאת. by eating by them. אז יוצא שעל ידי הדחייה So it comes out that by this deflection, התהפכו היוצרות, it changes the desires, והוא נהיה משפיע, that the guest will be the giver ובעל הבית. and the host will be the receiver. והנך מוצא, So we find שהגם שהרעב והתאבון, that even though the hunger and קבלה appetite מיוחד לאכילה, are the vessels for receiving food, והאדם ההוא האורח היה לו רעבון, and the guest has the hunger and the appetite, במידה מספקת לקבל סעודת in enough of a חברו. measure to receive the meal of the friend. עם כל זה, Even so, לא היה יכול לטום אצלו the friend is not able to taste the meal משהו, at all מחמת הבושה. because of the embarrassment. אז התיאבון הבריא שהיה לו, So the healthy appetite that the guest has doesn't help the guest at all. התחיל להפציר בו, והוא הולך ודוחה אותו, So the host continues to urge, and the guest continues to deflect. הרי אז התחילו להתרקם בו Then it כלי begins to קבלה form חדשים in על the guest האכילה. a new vessel for receiving the meal, צורה חדשה לגמרי a completely new form שמאפשרת את הקבלה. that allows the guest to receive. כי כוחות ההפצרה של חברו Because the force of the host urging וכוחות הדחייה שלו, and the force of the deflecting of the friend, בעת שהולכים ומתרבים, when there's enough of this, סופם להצטרף לשיעור מספיק, they come together in enough of a measure המהפכים לו מידת הקבלה למידת to השפעה, transform the desire to receive עד to שיוכל a desire לצייר to give, בעיניו, שיעשה טובה ונחת רוח גדול to the point that the friend feels that they're doing the host a favor עם אכילתו, by eating. אשר אז נולדו לו כלי קבלה על סעודת חברו. And then there's now formed a new vessel on eating the meal of the friend. Why? להשפיע ולעשות חסד הוא לא מתבייש. Because to give, friend is not embarrassed. ונבחן עתה So we find now שכוח הדחייה שלו נעשה לעיקר כלי קבלה על הסעודה, that the power of deflection becomes the main vessel for receiving the meal, ולא הרעב והתאוות, and not the hunger and appetite, אף על פי שהם באמת כלי הקבלה הרגילים. even though they're the regular vessels for receiving. אז כך גם אנחנו צריכים להבין אצלנו, So also this we need to understand in ourselves, in this world. למשל, For example, אדם רוצה להידבק בהשם. a person wants to attach to God. בכדי להידבק בהשם, In order to attach to God,
צריך לפתח אצלנו We need to develop את ציור האמונה בגדלות השם. a depiction of belief of the exaltedness of God. ככל שגדלות השם יותר גדולה ויותר מוחשית, The more that the exaltedness of God is greater and more tangible to us, אז האדם יש לו יותר מוטיבציה, a person has more motivation, יותר חומר דלק, לעבוד על עצמו. more motivation to work on ourselves and to make אז כך masach. צריך להיות. That's how it needs to be. ניקח לדוגמה את עניין האכילה. Take, for example, eating. אדם שמצייר לעצמו את גדלות השם, A person who depicts to themselves the greatness of God, איזה עסק יש לו עם אכילה? what does the person have to do with eating? עסק עם הבורא. When the person is involved with God. הבנתי לומר שהאדם לא יאכל. I don't mean to say that a person isn't going to eat. צריך לאכול, Of course a person needs to eat, בגלל שאדם צריך לאכול, צריך להיות בריא. because we need to eat and we need to be healthy. רבותינו לא גרסו שום צומות. Sages didn't ask us to fast, אבל זה צריך להיות לא חשוב. but it needs to be not important to us. Just not important. מה כן חשוב? What is important? חשוב לחשוב על הבורא. It's important to think about כי God, במקום שהאדם חושב, שם הוא נמצא. because where a person is thinking, that's where we are. חשוב ללמוד תורה, חשוב לחשוב על הבורא. It's important to learn Torah, it's important to think about God, חשוב לעשות מצוות. it's important to perform mitzvot, חשוב לחשוב מה חסר לשני. it's important to think about what others are lacking, איזה חסד אני יכול לעשות. what עם השני. kindness we can do for others. זה חשוב. That's what's important. שנקבל מתיקות בקשר עם הבורא. To receive sweetness from connection to God. בכל שאר הדברים הגשמיים, And all the other material matters. הם דברים שצריך לצרוך אותם עם המינימום תשומת לב. We need to give them minimum attention. ואז כשמגיעה שבת, And then when Shabbat comes, ובשבת כתוב וקראת לשבת עונג, and about Shabbat it's written for Shabbat to be pleasurable, אז יש עניין שהבורא רוצה שנאכל דברים טעימים, then there's the concept that God wants us to eat things that taste good. מעדנים. מדוע? Why? בגלל שהשבת Because Shabbat היא יום is a day שבו מתגלים האורות האלוקיים השונים, that become revealed different divine lights כל העולמות. in all the spiritual realms. תפריט של אורות אלוקיים A menu of divine lights, מגוונים, all different colors, שמאירים בשיא היופי ושיא that התפארת. shine to the השבת היא נזר ultimate כל of השבת. their beauty. זה יורד לענפים הגשמיים. Comes down on Shabbat in their physical realms. מכיוון שזה יורד לענפים הגשמיים, Because it comes down into the physical branches. אז אדם באמת צריך אז לאכול בגלל שהבורא רוצה. So a person then needs to eat because God wants the person to eat. ושיהיה להקפיד באמת, שיהיה דברים מיוחדים, דברים טעימים. And to see that the food is enjoyable and special. ככה הבורא רוצה. Because that's what God wants. אז יוצא שכל השבוע So it אדם comes out מתרגל that לעשות מסך, during the whole week we need to make a masach הרצון שלו לאכילה. on our desire to receive האכילה לא food. צריכה להיות בכלל The food doesn't need to איזשהו become מילוי של החיים. anything that's fulfilling us in רק life, מה? צריך לאכול. but we זה need to הכל. eat. That's it. אבל בשבת But on יש פה Shabbat, עניין There's an של idea להשפיע נחת רוח לבורא. that this enjoyment is pleasing to God. מה שהוא מצייר כאן בפנינו. And that's what's being אם כל described השבוע here. הוא דוחה את ההפצרות של בעל הבית, כי כל האפשרויות השונות שיש לנו לאכול במשך השבוע, זה הכל בא מהבורא יתברך. ואדם צריך לדחות את זה, לא מעניין אותי. So during the week, all the types of enjoyment from eating that are coming to us, we need to make a masach on them. צריך לעניין אותו, התורה, What שם needs to be צריך important למצוא to את us is the Torah in connection to טעם God. החיים. That will be what gives us our enjoyment in life. אז ממילא, אם הוא כל השבוע עושה מסך, And if the whole week we're making a בשבת הוא masach, כבר יכול לנהוג אחרת, then on Shabbat we can act כי differently. אז הוא עושה בשביל להשפיע על הבורא. להשפיע אין בושה. Because then we're eating to be pleasing to God. And in giving, there's no embarrassment.
לעשות חסד עם השני אין בושה. To do kindness to others, there's no embarrassment. שלמעשה כל התורה והמצוות הם תרגול ברמה הפשוטה ביותר של מסך ואור חוזר. All the mitzvot of the Torah are an exercise in making a masach and returning light. מסך ואור חוזר. מסך זה מה שאסור, Masach is what is לא נותנים forbidden, לרצון לקבל. not letting our desire to אור חוזר receive. זה מה שמותר, Returning light is what is ומה permitted שצריך. בא זה והכשיר and את what זה. we need. זאת אומרת, המסך מכשיר את האור חוזר. The masach enables the returning light. אם האדם אוכל כל השבוע מה שמתחשק, If a person's eating all week what they want, מה שטעים, what tastes אוכל good, ואוכל ואוכל, eating and eating, אז כשבא שבת, when Shabbat comes, אני בכלל לא יודע שהוא אוכל מטעם ציווי I הבורא. don't know הלוא הוא עושה את כל if the השבוע person's כמו eating שבת. for God or for themselves, because all week long they're eating for themselves. אז אין פה שום עבודה. So there's no לא work. מסך, לא חוזר. There's no אין פה masach, כלום. there's no returning light. אבל אדם שכל השבוע עושה מסך, Person who all week long is making a masach, אז בשבת הוא יכול לפעול so לפי on החוק. Shabbat a person can act וזה differently. כל התורה. And this is the whole Torah. זה כל התורה. חקלאי. בשנת השמיטה התורה אומרת לו לא לעבוד את השדה. A farmer, the Torah tells them on the sabbatical year not to work the land. מה יהיה? זה הפרנסה So שלו. what's going to be? This is make a living. אומרת התורה לא לזרוע, לא Torah לחרוש, says don't plant, don't לא harvest. לקצור. בשביעית תשמטנה. On the seventh year, אז זה מסך. make a sabbatical. So this is making a masach. הוא לא עושה מה שהוא רוצה. The farmer עושה מה doesn't do שהבורא what מבקש. they want to do. They're doing what God wants, what God is asking אז זה for. נקרא מסך. That's called making a masach, משביתים את כל האדמות בשנת השמיטה. letting all the land rest on the seventh year. גמרנו. That's it. שנת השמיטה, חוץ מדברים ההכרחיים Except for the ביותר very necessary בשביל האדמה matters for והצמח, the חוץ מזה ground and the אסור plant, it's לעשות forbidden to חקלאים, do any צריכים לשבת כל agricultural השנה work on the seventh year ולעסוק בתורה. and to learn Torah. אז זה נקרא מסך. That's called making a masach. כשאדם עושה מסך When a person makes a masach, ומוכן לוותר על שנה שלמה and they're able to give up on an של entire year התעסקות עם האדמה, עם of working הפרדסים, on the land עם היבול, and all the אז produce. אחר כך 6 שנים So afterwards, the שבאות 6 אחר years כך that הוא come כן עובד afterwards, את and האדמה, the person does work the land, אז יש לו כלים לעשות את זה בגלל שהבורא רוצה. then the person has vessels to do this because God wants them to. הבורא רוצה שנפתח חקלאות בארץ ישראל. God wants us to develop agriculture in Israel הבורא רוצה שתהיה לנו פרנסה. and wants us to make a השאלה living. אם אנחנו עושים את זה בגלל עצמנו, The question is if we're doing it for ourselves או על מנת להשפיע על הבורא. or in order to be pleasing to God. המסך מכשיר את האור חוזר. The Masach enables the returning light. יש רמות שונות בתורה, There are different levels of Torah, וכאן אני רוצה להראות and here I'm trying to show, שהרמה הפשוטה ביותר של התורה, here I want to show that the simple level of the Torah, רמת ההלכה, the level of the halacha, כולה בנויה על תרגולים is של מסך, is all built on exercises of a Masach and Or מסך Choser. ואור חוזר. וכל Masach and העניינים. returning light, the whole Torah. לכן בלי תורה ומצוות, Therefore, without Torah and mitzvot, אז אי אפשר להתקדם בכלל, it's not possible to progress at all. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והמצוות Because God gave us the Torah and the mitzvot באמצעות משה רבנו עליו השלום, through Moshe Rabbeinu, והוסיף בהם על ידי הצדיקים והחכמים שבכל דור, and the righteous ones and the sages of each generation developed them בשבילנו. for us. בשביל מה נתן את זה? Why was it given to us? בשבילנו להכשיר אותנו, For להגיע us, to לרמת enable רוחניות us to כזאת, arrive at a spiritual state שנוכל להידבק בו, that will be able to attach, connect to God, לחיות אותו, לתקשר איתו, to connect with God, להרגיש אותו, to לדבר feel God, איתו. experience God, speak to God. זה צריך להיות על ידי העבודה הזאת This needs to be through our של מסך spiritual ואור work חוזר. of Masach and returning light.
אז זהו ממשיך כאן עכשיו, אות ט"ז. So here the Baal Sulam continues this in number 16. ומדמיון הנ"ל בין אדם לחברו, אפשר להבין עניין הזיווג דאקה הנ"ל. And from this example between a person and their friend, we can understand the concept of zivug dehaka'ah ואת האור חוזר העולה על ידו, and the returning light that results from this, שהוא נעשה כלי קבלה חדשים, that becomes new vessels of receiving, אור העליון במקום הבחינה ד'. the divine light in place of the fourth aspect. כי עניין ההכאה של אור העליון המכה במסך, The idea of the hitting of the light by the masach, זאת אומרת ההתפשטות של האור העליון לנברא. that means the drawing forth of the light to the created being. זה יכול להיות ברמה הגשמית, It could be on a physical level, תענוגים הגשמיים, זה גם אור שבא מאת השם. which is also light that comes וזה from יכול God. להיות ברמה הרוחנית, And it could be on a spiritual level, בעולמות העליונים. in the spiritual realms. אז הוא אומר, The Baal Sulam is saying עניין ההכאה the idea of the של אור hitting העליון המכה במסך, of the upper light hitting the masach ורוצה להתפשט אל הבחינה ד', and wanting to go into the fourth aspect. יש לדמותו לעניין ההפצרה לאכול. We can liken this to the friend refusing to eat the host's meal. כי כמו שהוא הבעל הבית רוצה מאוד שחברו יקבל את סעודתו, Because the way that the host very much wants the friend to eat the meal, כן האור העליון רוצה להתפשט the upper light similarly wants to shine. ועניין המסך המכה באור ומחזירו And the לאחור. idea of the masach that's returning the light back, יש לדמותו לדבר הדחייה והסירוב של חברו לקבל את סעודתו. that is similar to the friend who is refusing to eat the host's meal. כי דוחה את טובתו לאחור. אז Because the friend is deflecting the host's meal back. מדברים בעולמות העליונים, When we're speaking in the upper spiritual realms, אז מדברים בשפה הקבלית, we're talking in the Kabbalistic האור language. מתפשט אל הכלי, The light shines to the vessel. הכלי מפעיל כוח מסך, The vessel activates the power of the masach, דוחה את האור, מחזיר אותו turns the לאחורה, light. ואז נולדים כלי ההשפעה And then there's born a new vessel שנקראים אור חוזר of giving המלביש, that's called the returning light that clothes, כפי שלמדנו בשבוע as we שעבר, learned last week. ויש לכם גם את זה And we בשרטוטים, have also in the drawings, שרטוט מספר 3, drawing number מספר 3 4, and 4. כמו שתמצא כאן, As we find here, שדווקא הסירוב that is specifically the refusal נתהפכו ונעשו לכלי קבלה נכונים, transforms to become the correct vessels קבל את סעודת חברו, to receive the meal of the host. כן תוכל לדמות לך, כי האור חוזר, העולה על ידי הכאת המסך, We can also imagine how the returning light that's deflected from the masach תחייתו את אור העליון, הוא שנעשה לכלי קבלה חדשים, על אור העליון, becomes the vessel for the upper light במקום הבחינה in הדלת, place of the fourth aspect, ששימשה לכלי קבלה מטרם הצמצום. which served as the vessel of receiving before the tzimtzum. איך שכל ההתנהלות היא על פי מסך ואור חוזר. Everything works by masach and returning light. כל עניין. אמנם אני גומר את אות ט"ז, Finishing here number זה 16. נתקן רק בפרצופי הקדושה This is said in the Partsufim of holiness, של העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. in the realms of Atzilut, Buriah, Yetzirah, and Asiyah. אבל לא בפרצופי הקליפות ובעולם הזה. But not in the Partsufim of the shells and in this world. שם זה לא נתקן. It's not set there. מדוע? Why? שבהם משמשת הבחינה ד' עצמה That in them, the fourth aspect itself is serving לכלי קבלה. as the vessel of receiving. ועל כן And therefore, הם, הסטראחה והקליפות, the other side in the הם shells נפרדים מאור העליון. are separated from the upper light. זאת אומרת, מי שמשתמש ברצון לקבל שלו עצמו בתור כלי קבלה,
This is to say that someone who is making use of their desire to receive as their receiving vessel, ולא ברצון להשפיע. and not with their desire to give. אז ממילא הוא לא יקבל שום דבר. So the person doesn't receive anything כן, הם נפרדים מאור העליון. because the person is separated from the upper light לא יוכל להגיע לחיבור עם הבורא. and can't come to connection with God, לא יוכל להגיע לחיבור עם עצמו. can't come to connection to themselves. כי העצמות של האדם Because the essence of a person זה הרי הנפש האלוקית, is the divine soul, שהיא חלק אלוקה ממעל. which is an aspect of God. העצמיות האמיתית של האדם The true essence of a person לא תוכל להתגלות אליו. can't become revealed הולך במתווה if a person's going שהכלים שלו זה הרצון לקבל. with the vessels of the desire to receive, ועל כן הם נפרדים מאור העליון. and therefore separated from the כי upper השינוי light. צורה של הבחינה ד' Because the difference in characteristic between the fourth aspect מפריד אותם. separates them, ועל כן נבחנות הקליפות and therefore the klipot, וכן הרשעים. and also the ones who are wicked, מי זה רשעים? לפי הלקסיקון של הזוהר. who are the ones that are wicked according to the terminology of the Zohar. כל אדם שעושה מה שמתחשק Any לו, person who's doing what they want, כל אדם שחי living בשביל למלות את in הרצון order לקבל to שלו fulfill their ואת desire to האהבה receive, העצמית שלו, and their self-love נחשב לרשע. is considered wicked. אלה הם ההגדרות. That's the delineation. מדוע חי רק בשביל עצמו? Why? Because they're living only for themselves. ועל כן נבחנים הקליפות And therefore, וכן הרשעים the klipot and the wicked ones למתים, are considered dead כי הם נפרדים מחיי החיים. because they're separated from the life of life. הבורא נקרא חיי החיים. God is called the life of life. כלומר, הישות האלוקית, That is to say, the being, the divine being, זרימה חיים is flowing life בתוך החיים, within the life, חיי החיים. the life of life, היא נותנת חיים אמיתיים giving true life בתוך החיים. within life, משמעות אמיתית בתוך החיים. the true meaning within life. הנפרדים מחיי החיים על ידי הרצון לקבל שלו. The desire to receive separates from life. ודוק בזה, מה זה דוק? תחשוב על זה. דוק זה שפה קצרה בספרות התורנית. The Baal Salam says, "V'dok bazeh." So the Rebbe is explaining what does it mean, dok? כאילו תבדוק. Means דוק to בזה, זה to תדייק check, בזה. תחשוב על to זה. think about this. כי אי אפשר להסביר יותר. אי The אפשר. Baal Salam says because it's impossible to explain more. כאן בעל הסולם, Here the נתן Baal את Salam כל העיקרון של העולמות הרוחניים. is giving us the whole main concept of spirituality, העיקרון הבסיסי this foundational understanding, של איך להתנתק האגו שלך how to ולהתחבר separate from our ego, עם הכוח שמנהל את כל היקום. and how to connect to the power and force that is enlivening all of reality. נתן כאן מפתח Giving us אדיר here ועצום. an אומר, amazing אי key, אפשר להסביר יותר. and says he Come on. can't explain anymore. That's למה it. אי אפשר להסביר יותר? Why can't he explain more? פירוש הוא, The meaning is יש תחום מסוים שאסור לגלות לאדם. there's a particular level which it's forbidden to reveal to a person. מדוע? Why? זה כמו לתת יהלומים יקרים It's like giving precious diamonds לילד קטן. to a small child. מה אתה עושה בזה שאתה נותן יהלומים יקרים לילד קטן? What do you do in giving precious diamonds to a small child? עושה בזה? אתה עושה השחתה. אתה You're לוקח דבר making יקר a waste. You're taking something precious, ואתה נותן לילדים קטנים. giving it to small kids. אתה עושה השחתה. It's a waste. אז אותו דבר גם פה. The same thing here. זאת אומרת, That is to הבורא say, יתברך, הוא מסתכל עליך, God is looking on מסתכל us עלייך, והוא רואה. and sees אם אתם מצייתים למתווה הזה, if we're going in this way, שזה מתווה פשוט. which is simple. מדוע זה מתווה פשוט? Why is it simple? יש לנו כאן We have ספרי here הלכה שמסבירים בכל קטע וקטע בחיים halacha
מה אסור, spiritual laws that explain in מה every מותר ומה צריך. aspect of life what's כל permitted זה and what's זה forbidden. בשבילנו, It's all for us, בשביל ליצור לנו מסלול של חיים or to make us a way of שהולך על life פי דרך הקדושה, that goes in the way of של holiness, מסך ואור חוזר. of Masach and Or Choser, Masach and הכל returning light. בשבילנו. It's all for us. אז אם אנחנו מצייתים, אז הבורא מגלה לנו כבר יותר. So if we're going in this way, then God becomes revealed to us more. להסביר יותר. גמרנו. הסברתי And the לך Baal את Slam says, I המקסימום can't explain anymore. I explained to you שאני יכול להסביר לך what I'm able to במצב explain שלך, שלך. in the situation where you are. זהו, נקודה. עכשיו Now, למדתם, you learned. תפנימו את זה, Now internalize תיישמו this את זה. and to do it. כמובן זה לא הולך ביום אחד, Doesn't happen in a לא. day, אבל זה צריך להיות הכיוון. but this needs to be the direction. ואנחנו כולנו צריכים ללמוד And all of us need מה to הבורא learn רוצה מאיתנו, what's wanted from us from God, מה הוא אוסר עלינו. what's forbidden כל to us, סוגי האיסורים כולם, and all of זה what's בשביל forbidden לעשות מסך על is in הרצון. order for us to make a masach on our and returning light. זה כל כך מצחיק. It's so funny יש אנשים that there's שרודמים, people וואי, הבורא אסר לנו את כל החיים. that say God forbid from us all of life. אסור. אסור זה וזה וזה, כל כך הרבה דברים There's so אסור. many things forbidden. התורה הזאת היא כמו טבעת חנק על הגרון. The Torah is like a choking ring on the neck. הכל אסור. Everything's forbidden. ובפירוש כתוב להיות עם חופשי בארצנו. But it's written to be a free people in our land. That's a line in the national anthem. שכל אחד יוכל לעשות That משהו. זה everyone חופשי. to be able to do whatever they want to do. חופשי זה חופשי. Free means free. אבל זה מצחיק, מצחיק מאוד. So it's very funny. למה? Why? כי זה הפוך על הפוך. Because it's the exact opposite. So בורא אומר לך אסור, למה? God tells us it's forbidden. Why? בשביל שתעשה מסך על הרצון לקבל So we שלך, can make a masach on our desire to receive, האגו שלך. on our ego. שעל ידי זה תוכל להידבק בו. So we'll be able to connect to יכול God להתחבר עם הכוח העצום and שמנהל connect את to כל the incredible force that's Oh, enlivening all of reality. אומר לך אסור, Tells us it's forbidden. זה הכל בשבילך. It's all for בשבילנו. us. ואם אתה עושה מה שאתה רוצה, But if we're doing only what we want אז to אתה do, נשאר עם תענוגים נמוכים then מאוד we stay with מאוד. very small רק pleasures, תענוגים גשמיים, only physical pleasures נמוכים ורדודים that are ביותר. very small and shallow, במקום לנצל את האפשרות שנתנו לך in place of להגיע taking לחיים advantage of the רוחניים. great pleasures that are the spiritual pleasures. אז לכן הוא אומר, אי אפשר להסביר יותר. So גמרנו. therefore, the Baal Slam says, I can't explain anymore. אמרתי לך Explain את to you העקרונות פה, the main ובאמת, principles. המשל שהוא נותן פה, באות ט"ו, And this example that's given in הוא משל 15 נפלא. is an incredible example קולע, מסביר בדיוק את הנקודה that explains exactly the point של העיקרון הרוחני הבסיסי, of the main spiritual principle דאקה. of the Zivug Daka. ואנחנו צריכים לתרגל את זה. And then we need כשנתרגל את זה, to practice this. אז כבר יתגלו לנו יותר And ויותר as we're תובנות practicing עמוקות this, it will become revealed to us more and more מתוך עצמנו. within ourselves. אנחנו נתפלא איך מתגלים לנו כל מיני דברים. We'll be surprised by everything that becomes revealed to us.